Question number 11. Shares of OH Limited are being quoted at a price earning ratio of 8 times. So PE ratio 8 times. Company retained 5 per share, which is 45% of its EPS. So PE ratio 8 times തന്നിട്ടുണ്ട്. Then retained earnings 5 per share തന്നിട്ടുണ്ട്. Then retained earnings is equal to 45% of EPS. So EPS will be retained earnings divided by 45%. 5 divided by 45%, 11.11 will be the earnings per share. So out of this earnings per share, 5 rupees is retained. So balance will be dividend per share 6.11. First question, compute the cost of equity if market expects a growth rate of 15% per annum. So growth rate 15% തന്നിട്ടുണ്ട്. KE calculate ചെയ്യണം. So G is equal to 15% per annum. KE is equal to D1 divided by P0 plus G. D1 we already computed 6.11 divided by P0. P0 നമുക്ക് PE ratio എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. PE ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏർണിങ്സ്. സോ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PE into EPS. So market price per share is EPS 11.11 into PE ratio is 8 as per the question. So MPS is 88.89. Other formula will substitute ചെയ്യാം. KE will be 21.88%. The second part, if the anticipated growth rate is 16% per annum, calculate indicative market price with same cost of capital. So first part calculate the cost of capital വെച്ചിട്ട് growth rate 16% വെച്ച് market price compute ചെയ്യാം. So P0 is equal to D1 divided by KE minus G. So D1 already calculate ചെയ്തു, KE first part calculate ചെയ്തു, G is 16%. So P0 is 103.93. Then third part, if company's cost of capital is 20%, anticipated growth rate is 19%, market price per share compute ചെയ്യാം. KE 20%, G is 19%. So market price is 611 per share. Bank A enter into a repo for 14 days with Bank B in 10% Government of India bonds 2028 at the rate of 5.65% for 8 crore. So 14 days repo ആണ്. 10% interest വരുന്ന government bonds. Repo rate is 5.65%. Nominal value is 8 crore. Assuming that clean price, the price that does not have accrued interest, be 99.42 and initial margin be 2% and days of accrued interest be 262 days, we are required to determine the dirty price. So dirty price means clean price plus accrued interest and repayment at maturity. So first dirty price compute ചെയ്യാം. Clean price is given 99.42 plus accrued interest. So price is 99.42 ആണ്. So we can assume that the face value is 100. How much is the accrued interest? Face value into coupon rate is 10% into accrued number of days, how many? 262 days divided by 360 days in a calendar year. Usually in case of RBI, they assume 360 days to be in a year. So we'll get the accrued interest as 7.28. So dirty price is 99.42 plus 7.28, 106.70. The second part of the question, repayment at maturity, consider 360 days in a year. So repay ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. So nominal value of repo is 8 crore. So how much will be the total value of repo? 8 crore divided by face value, we can assume it to be 100 into dirty price 106.7. 8 crore 53 lakhs 58,222 is the total value of repo. So how much will be the proceeds in first leg of transaction? How much will be received?
that amount total value minus initial margin 2% reduce ചെയ്യണം. So 8 crore 36,050 8 crore 36 lakh 51,058 will be the proceeds in first leg of transaction. ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും. ഇനി റീപേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ അണ്ടർ റിപ്പോ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ അണ്ടർ റിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So interest payable under repo is initial proceeds into repo rate into number of days divided by 360. Initial proceed is this one into repo rate വെസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 5.65% into number of days. എത്ര ദിവസത്തെ റിപ്പോയാ? 14 days റിപ്പോ. 14 divided by 360 183,800. So repayment amount in second leg is proceeds in first leg plus interest payable 8 crore 38 lakh 34,858. So first എന്താ ചെയ്തേ? ഡർട്ടി പ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്പോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് 100 ഇൻറ്റു ഡർട്ടി പ്രൈസ്. സോ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് leg of transaction will be total value minus margin. Then interest payable under repo is initial proceeds into repo rate into number of days of repo divided by 360. So how much we have to give back? Receive either plus interest. Rahul Limited has surplus cash of 100 lakhs and want to distribute 27% of it to shareholders. So 100 lakhs into 27%, 27 lakhs dividend ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. The company decide to buy back shares. So അതിനു വേണ്ടി ഷെയർസ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. Finance manager of the company estimate that its share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price if the buyback route is taken. So share in the price after buyback 10% കൂടുതലായിരിക്കും. ബൈബാക്ക് പ്രൈസിനേക്കാളും 10% കൂടുതലായിരിക്കും ഷെയർ പ്രൈസ്. Number of shares outstanding at present is 10 lakh and current EPS is 3. So existing number of shares 10 lakh and current earning per share is 3. Determine the price at which the shares can be repurchased. If the market capitalization of the company should be 210 lakhs after buyback. Okay. So first existing number of equity shares എത്രയുണ്ട്? 10 lakh equity shares ഉണ്ട്. And let assume P be the price at which shares will be bought back. So shares buyback ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. Only it is said that share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price. So let P be the price at which shares will be bought back. Share price after buyback will be above 1.1p. Then how much amount is available for buyback? 100 lakhs into 27%, 27 lakh is available. Number of shares to be purchased. എത്ര shares buyback ചെയ്യണം? Total value divided by price. So 27 lakh divided by p. So after buyback how much shares will be left? Existing 10 lakh shares ഉണ്ട്. അതിൽ 27 divided by p shares buyback ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So 10 lakh minus 27 lakh by p. So market capitalization എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ number of shares left after buyback into share price after buyback. So number of shares left after buyback is this one and share price after buyback is 1.1p. മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 210 lakhs. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the price as 21.79 rupees. So the price at which shares can be repurchased is 21.79. Second part of the question. Number of shares that can be repurchased. So number of shares that can be repurchased is total how much amount is available for buyback 27 lakh
divided by price. Value divided by price, you will get the number of shares. So 1,23,019 shares can be repurchased. The impact of share repurchase on EPS, assuming that the net income is same. Net income same ആണ് ഷെയർ പർച്ചേസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഇ പി എസ്. സോ ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏർണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ബിഫോർ ബൈബാക്ക് ഇസ് 10 lakh ഇൻറ്റു ഇ പി എസ് ഇസ് 3. സോ 30 lakh ആണ് നെറ്റ് ഇൻകം, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നെറ്റ് ഇൻകം, divided by earnings divided by number of shares. So number of shares after buyback is 10 lakh minus shares bought back, 8,76,090. So EPS after buyback is 3.43.